Batenga Community Foundation, we found, we came to our notice that very many families in Kyankwanzi were not having enough support, and they were in need of a lot of necessities, and we are unable to meet them. So in terms of their housing facilities was not good, and most of the people were just sleeping in grass-thatched houses, and which almost was about to fall down. So it gives us a heartfelt, and we felt like we have to help. We have to seek for assistance for these people in order to improve on their lives. And we started, we said that how are we going to help these people? We sat down and we tried to look for their hope. And in the line, you responded to our request, and we have improved their way of living. And people now, they have improved on their living conditions. These families were finding it difficulty in meeting the school fees, the tuition, food stuffs, and also other utensils, households. They were also finding it difficult in getting medication, treatment, which of course the government was trying to give them, but not in time. And most of them could not meet. It was supposed to meet for those people who are well off, and these families were not so in good conditions to meet such abilities and necessities. So we, as Batenga Community Foundation, we stood up and we tried to help the people. And now the situation is okay, and we are expecting a lot. We are here at Kyankwanzi district, and we've been implementing housing project where we have built so far 9 homes for 9 families, and we built them in 2 sub-counties. At Kigando sub-county, we built for Miss Naigaga Asina in Musenza Landa village. We also built under the same sub-county for Miss Nalongo Aisha in Kigawa village. Then in Bananywa sub-county, in Tunda Town Council, we built 5 homes in the village called Ikure. Ikure we built for Missy Biogero Sophia, who is a widow, Namwebya Lamula, Nambiru Mariam, Nansamba Patricia, and Zilia Ulao. In this village called Ikure, there are 63 families. There are 63 households or families in this village, according to the LOC chairman and research done on the ground. The process of registering those families in our organization, whereby most of them could submit their results, could submit their documents, that makes them that we requested. Others, they failed because they are not able to meet such, they are not able to get those documents. And that's why we proceeded. We managed to collect a few data for those ones who managed to bring. And now, since it was the beginning, we could not force anyone. But now we have registered very many families which are unable. And our selection was very, very careful. We were very, very careful when we are selecting. We considered those families that are unable even to get 1,000 shillings per day. So we were very keen when we are selecting these families. And the families we are sending to you, they are the best that requires help. Ndi mchala atali mufumbo. Omusajja yafa nandekera abaana bana. Nesigala nga nze mbalikera nga nze mbalabirira abaana abo.
Okusinziira ku mbeera gye bansangamu ab'ekitongole kya Batenga, bansanga nga ndi mu mbeera embi ddala etali ya mu buntu ng'era esaanirwa okukwatibwako. Ekibiina ekyo ne kinsanga nga mutuufu nsaanira okukwatibwako era ne bannyamba ne banzimbira ennyumba. Ennyumba eyo gye bansangamu yali ya ssubi, mazima nga ne bwontuukako era nsaasirwa. Paka ekibiina ekyo bwe kyansanga nga ndi mu mbeera efaanaganako bwetyo etaliiko na mwasirizi yenna, ne kinnyamba ne bampa ennyumba eyo kati wentuuse baaginzimbidde era kati ndi bulungi naye era nkyasaba. Kale embeera gye nali mu kusooka yali mbi kuba nali mu nnyumba ya ssubi era nga saala yonna nsuubirira okuba nti ngwako. Saala zino embeera gye ndimu ndi mu nnyumba ey'omulembe era tusula bulungi, tulina buzibu bwonna saawa zino. Mbadde mu mbeera mbi nnyo nga ndi mu nnyumba ya ssubi, enkuba bw'etoonya, enkuba nsula bubi, mbeera mu mbeera mbi. Abaana nina 3. Abaana abo tubadde tusula bubi mu nnyumba gye tubaddemu. Nali mu nnyumba ya ssubi. Neebaza ekitongole kya Batenga, mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale kunzuukirira. Neebaza kasaawa eno ndi bulungi, neebaka bulungi, ndya bulungi n'embeera nnungi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Baawange yafa. Baawange waafa nga mbonaabona w'embeera nga sirina na kintu kyonna. Yaliwo omukyala eyangamba nti toyina w'obeera, kati abaana b'omusajja bakukaabya amaziga, bakugobye, jangu obeerengako wano nkukuumeko. Omukyala oyo n'ankuuma. Kati ne wavaayo omuvubuka kati dayirekita ng'alina ekibiina, n'agamba maama ekibiina kino kikola ku bannamwandu ne bamulekwa bonna abateesobola, tebaawula madiini, tebaawula ggwanga. Ne bampandiika. Bwe baamala okumpandiika ne bagamba babazimbira, babasomeseza abaana. Nze bba wange yandeka n'abaana bendina, yandeka n'abaana 4 kuba abaana 4 omulala tebampandiika naye aba 3 bampandiika nabo, omu tebampandiika naye. Bwe baamala okumpandiika ne batambuza ebintu, ne bankubira essimu ne bangamba Hajati kati tutandiise omulimu. Ne tujja ne tulaba ewange wengenda okubeera. Ne balambuulawo ne bagenda, ne bakomawo ne bayiwa matiriyo, ne batandika okusima, ne banzimbira. Ekitongole kino kyagenda okujja kyatusanga mu mbeera nga mbi. Nali nsula mu kayumba kasubi nga tusula bubi, ebyokulya, naye ekitongole kino okuva we kyajja ne kitukwatako ne batuzimbira ennyumba era mbeebaza, beebale nnyo, beebalire ddala era kati tuli basanyufu, tugenda kusula bulungi, tebakomaawo, beeyongere n'ebirala kuba tukyalina obuvunaanyizibwa n'ebyetaagisa
bingi. Mbaire nga ndi wano mu kiyumba kino ekyeisubi nga kintonaku nga nzira nanserekera aye kati we Katonda amaze yananukula bulungi okuzaala kulungi anfunise enumba ey'omulembe etajja kuntonaku baningeyo etajja kuntonaku kati ndi bulungi no ne bazzukulu bange naye ng'obuyambi butono akayumba kesulamu katono kubanga badde n'abazzukulu balinga 5 n'omwana wange omu asembayo naye neyanza nnyo yanzeege ala abaddizeewo ndi musanyufu nnyo binundi nga 10 kubanga kinyambye nnyo kubanga mbadde mpeerera abaana naye nga akasente sikola kisikafuna naye nga ate nga njagala nnyo abaana bange bakoleki abazzukulu babe basome naye nga neyanzeege. Bba wange yanfaako nandekera abaana 3. Mbadde mu mbeera mbi nga nsula mu kayumba kasubi nga katonya nentema olusenke nenteekako n'abaana bange Akram Ngobi, Akida Ngobi, Swabra Naigaga be baana bange omwami be yandekera. Naye kati wendi nfunye essanyu ery'amaanyi lyendina. Allah mulungi ekiseera kyonna nkyuseeko ne kundabika olw'ekitongole kino ekinzimbidde enju. Era mbeebaza, mwebale nnyo, mwebalire ddala ne mutakoma ku nju n'efuizi ya Swabra Naigaga ejja nzaani mu mbeera gye nalimu embi n'ebyambalo biibino bitandise okujja. Mbeeyanza nnyo era ndi musanyufu n'embeera yakyukaku. Ndowooza mwandabira mu kusooka si bwe ndi kulabika mwongera okungabirira n'amazzi wendi sirina wenzija amazzi nzija mu mayiro 3 naye nga neetiika ku mutwe. We have still a problem of water, especially in Jikulwe. We only have 1 borehole, and the borehole which was given, it was just given by Global Wood. Nile Ply is now Nile Ply Kikonda, and now the government, we still don't have a borehole. I also request that if there is any fund, or there are some funds, I request for more boreholes, like 3 to 4. And in the whole town council still, like Chireka, we don't also have boreholes. So I think if there are funds, if the funds are available, I request the supporters, the relief funds to be at least given in form of water sources, so that we can reduce the problem of water. And still during long drought season, our children tend to move long distances as fetch water from the dams which are shared with the animals. So I request if this problem is handled, I think the health-wise things will be okay. The other thing which I can see which can also cover the youth, I request that if we have secondary schools, private, we don't have a government secondary school, but it's in plan, but again government things take long. But still now I would request that to equip the youth with the skills, I would request if funds are available, we get a vocational school in my town council, which can also incorporate the youth in training them in different skills, such that they can start their own businesses. The other thing is still, I would request that if funds that do allow, since the UK government is not all that bad in terms of finance, I would request that you also have a model farm in the area, which can cover the whole town council, even some other sub-counties like Uganda and Bananywa. I have a friend of mine, a senior citizen called Muhammad Awais, who is willing to give land. Even 5 acres is willing to give land, such that this land can be used for model farming, training our youth and even the elderly in agricultural skills. So this one, I think if it's done, I think most of our youth, agriculture covers, takes, employs most of the population. Like in Tunda, at least 80% of my community rely on agriculture. So I would request that if my people are equipped in different agricultural skills, I think life will be soft. Only one primary school
called Tawhid Primary School. There is no any secondary school, and also one water source, which is a borehole. And this borehole is found at Tawhid Islamic Primary School. It's the only water source that is serving the whole village. The other alternative is just a dam, which is shared by people and also cattle. You may find that there is scarcity of water. A whole village of more than 63 families only having one water source, which is a borehole, and the only alternative is a dam shared with people and also cattle. That is a bit challenging. So this village also needs water. As much as we built for them these 5 homes in Ngikure village, they also need household items. They need furniture, they need beddings. We also gave them some clothes, but they still need home appliances. Yes, we built homes, but these homes are empty. There are no beddings, no mattress, no new life. Nebaza nnyo ekitongole Batenga Foundation. Nti kitukoledde nnyo nga abakyala b'ekitundu kino, kikyusizza embeera gye tubadde tetusuubira nti eyinza okubeerawo. Batenga etukoledde nti abakyala embeera gye baatusangamu ebiyumba bye twali tusulamu n'abaana, biyumba bya ssubi, biyumba bya ttaka, embeera ekyuseeko era kati abakyala tusiimuula, tuli mu seminti. Abakyala buli omu kati buli nnyumba etunula bbulu, n'ekitundu kikyuseeko, n'embeera y'abaana baffe naddala ng'ensula ekyuseeko. Abaana baali basula mu ttaka kati beebaka bulungi. Mu byonna twebaza Batenga n'obuyambi bwonna bwetuleetedde, obuyambi bw'abaana mu kwambala, obuyambi bwa school fees, nibyo batukoledde bingi ng'abakyala. Bibadde bituli obubi kubanga abakyala mu kuliisa, mu ndya, ebitereke babireetera bituuka. Tubeebaza nnyo n'abaami abakiwomyemu omutwe abatuleetera ebintu nti beesigwa. Ebintu babireeta mu bulambulukufu baabyo era ne batutuusaako mu bulambulukufu baabyo. Ebintu bino mu kubigaba wano nga babireese, babireeta nga n'abakulembeze abeerosi weetuli, abakulembeze ab'emiruka, abakulembeze batawuni kanso nga bameeya nga bonna weebali. Tusiima era tusiima bongerwa, era tumanyi nti entandikwa nga bwetandise bweti tugenda kufuna bingi okusingawo. Nebaza Batenga Foundation abanzimbidde bannange, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Barakallahu fikum bannange. Kino nebaza Mukama Katonda nti alhamdulillahi rabbil alamina. Nebaza ekitongole kyaife Batenga Foundation era njebakiza irala yebale ino yebalire irala barakala fikum abatatolanga okwo. Naye kati ndi mu mirembe emiyitirivu kuba nafunye ennyumba ey'omulembe. Kale ndi mu ssaawa yakwebaza nti neeyanziza neeyanzedde barakala fikum mubeerewo n'ebirala ebiriyo ngira mutukwatako. Batenga Foundation njebaza, yeebale nnyo, yeebalire ddala. Tebakoma okwo, basigale nga batuyamba. Nasiimidde ddala kuba kati nvudde mu mbeera embi enda kudda mu mbeera ki ennungi. Beebale nnyo, beebalire ddala. Sebo mukama wange nze sebo neeyanza nti bano bonna abatukwatirako bantu balungi nnyo, era nze nsaba busabi nti tebakomaawo, beeyongere tugende mu maaso n'obuyambi obulala tubwagala era tubwaniriza. Ekyalo kyange kyo kibadde kitebenkevu nga kyagala nnyo ebyenkulaakulana. Enkulaakulana kintu kikulu nnyo mu kitundu kyange era mbyagala. Bwe bibeerayo ebirala mweyongere tugende mu maaso.
but we appreciate our donors for entrusting us as Batenga Community Foundation to implement the housing project, which we are continuing.